Okay, so from today on, we will start 5-page series or 10-page series from MRCP for MRCP part 1, and we will start from this cardiology. And I will not start from page number 1 because I don't know why. Yeah, but I will not just start from page number 1. It's not necessary to start from page number 1 every time. So let's start from back itself, not even start, let's start from back, and that's how we will go on, because sometimes starting from back is also good. Just a second. So syncope, we will start from syncope. This syncope may be defined as a transient loss of consciousness due to global cerebral hypoperfusion with rapid onset, short duration, and spontaneous complete recovery. Okay, it is what? Transient loss of consciousness due to global cerebral hypoperfusion. ठीक आहे, ह्याच्यामुळे ग्लोबल सेरेब्रल हायपरपर्फ्युशन झालं आहे आणि त्यामुळे त्याला ट्रान्झिएंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होणार. रॅपिड ऑनसेट आहे, शॉर्ट ड्युरेशन आहे आणि स्पॉन्टॅनियस कंप्लीट रिकव्हरी आहे. दिस डेफिनेशन एक्सक्लूड्स अदर कॉजेस ऑफ कोलॅप्स सच एज एपिलेप्सी. ह्याच्यामध्ये एपिलेप्सी नाही करत. ओके, नेक्स्ट आपण ठीक आहे, इम्पॉर्टंट नाही आहे, रिफ्लेक्स सिन्कोप. न्यूरली मीडिएटेड वेसोवेगल ट्रिगर्ड बाय इमोशन, पेन और स्ट्रेस, ऑफन रिफर्ड टू एज पेंटिंग. हां, सिच्युएशनल पण असतं. कफ मिक्च्युरेशन अँड गॅस्ट्रोइंटेस्टिनल. कॅरोटिड सायनस हायपरसेन्सिटिव्हिटी. This patient has carotid sinus hypersensitivity CSH, demonstrating an exaggerated response to carotid sinus stimulation. The diagnosis is made after ischemic heart disease or rhythm disturbance have been reasonably excluded, as in this case. Carotid sinus hypersensitivity may be predominantly cardio-inhibitory, resulting in bradycardia, vasodilatory, resulting in hypotension, or a mix of two. Cardio-inhibitory CSH is usually managed with insertion of dual chamber pacemaker, and vasodilatory CSH management with support stockings, fludrocortisone and midodrine. ओके, हे युजली होत नाही कॅरोटिड सायनस हायपरसेन्सिटिव्हिटी, पण झालंच तर ह्याच्यामध्ये ते कार्डिओ इनिबिटरी असतं. दॅट विल रिझल्ट इन ब्रॅडिकार्डिया, वेसोडायलेशन, अँड दॅट विल लीड टू अगेन हायपोटेन्शन. Okay, and how do you manage it? You manage it with dual chamber pacemaker, and vasodilatory CH is managed with support stocking. Cardio inhibitory type है and vasodilatory type है. So cardio inhibitory will be managed with dual chamber pacemaker, and vasodilatory will be done by support stockings, and you will give them medicines like fludrocortisone and midodrine. Okay, orthostatic syncope. Primary autonomic failure, Parkinson's disease, Lewy body dementia. Okay, secondary autonomic failure, diabetic neuropathy, amyloidosis, uremia, drug-induced diuretics, alcohol vasodilators, volume depletion, hemorrhage, and diarrhea. ठीक है, cardiac syncope. The next is cardiac syncope. Cardiac syncope, arrhythmia will be there, bradycardia will be there, sinus node dysfunction, AV conduction disorders or tachycardia, structural valvular, myocardial infarction, hypertrophic obstructive cardiomyopathy. Others will be pulmonary embolism. Also reflex syncope, what is that? It is a most common cause in all age groups through orthostatic and cardiac causes, become aggressive more than common in older patients. Evaluation, cardiovascular examination, postural blood pressure readings, a symptomatic fall in systolic BP more than 20 mmHg or diastolic BP more than 10 mmHg, or decrease in systolic BP less than 90 mmHg is considered diagnostic. ECG is 24-hour ECG, carotid sinus massage, and tilt table test. So basically there are 3 or 4 types of syncopes. First is orthostatic type, second is cardiac type, and third is reflex type, and main is reflex syncope, orthostatic syncope आणि हे कार्डियक सिन्कोप. तर रिफ्लेक्स सिन्कोपमध्ये तुम्हाला काय मिळणार? रिफ्लेक्स सिन्कोपमध्ये तुम्हाला मिळणार इट इज न्यूरली मीडिएटेड. ऑर्थोस्टॅटिक बिकॉज ऑफ डिफरंट ड्रग्स अँड एव्हरीथिंग, हे सगळं असणार आहे.
autonomic failure, secondary to autonomic failure, so yeah, drug induced volume depletion and everything. When the cardiac syncope will be due to cardiac causes, that is arrhythmia or valvular defects or infarction or hypertrophic obstructive cardiomyopathy and everything असं सगळं. And reflex syncope is most common. या सगळ्यामध्ये फेंटिंग इज मोस्ट कॉमन. बायका नेहमी फेंट होत राहतात, सो फेंटिंग इज मोस्ट कॉमन. Then next is pulmonary capillary wedge pressure, PCWP, or we can, PCWP. PCWP is measured using a balloon-tipped Swan-Ganz catheter which is inserted into pulmonary artery. The pressure measured is similar to that of left atrium, normally 6 to 12 mmHg. One of the main uses of PCWP is determine whether pulmonary edema is caused by either heart failure or acute respiratory distress syndrome. In modern ITU departments, that is ICU, PCWP measurement has been replaced by non-invasive techniques, that is APO, Swan-Ganz catheter, PCWP equal to LA pressure 6 to 12 mmHg. त्याच्यामध्ये नोट काय आहे की पल्मनरी नॉर्मल पल्मनरी सर्क्युलेशन इज कॅरेक्टराइज्ड बाय लो प्रेशर अँड लो फ्लो रेट्स अँड हाय कंप्लायन्स वेसल्स दॅन दॅट ऑफ सिस्टमिक सर्क्युलेशन, दॅट यू नो. PCWP तुला एक माहिती आहे बेसिकली काय आहे, इट इज काय म्हणतात पल्मनरी आर्टरीचं प्रेशर, पल्मनरी कॅपिलरी वेज प्रेशर फुल फॉर्म. हे नॉर्मली 6 ते 12 mmHg असतं आणि ह्याच्यामध्ये आपल्याला कळतं की हार्ट फेलियर कशामुळे झालं आहे. इट इज कॉज बाय आयदर हार्ट फेलियर, या 2 रिझन्समुळेच PCWP बेसिकली आपलं हे असतं, काय म्हणतात डिफरन्स असतात, इन्क्रीज असते बेसिकली. दॅट इज पल्मनरी एडिमा कॉज बाय द हार्ट फेलियर ऑर ARDS. आता हे आपल्याला शोधायचं आहे, बट इट शोज बेसिकली की आपल्या पल्मनरी सर्क्युलेशनमध्ये प्रॉब्लेम आहे. आणि युजली नॉर्मल पल्मनरी सर्क्युलेशन कसं असतं, लो प्रेशर असतं, लो फ्लो रेट असतं आणि हाय कंप्लायन्स वेसल्स असतात ते. सो हे सगळं चेंज होतं. नेक्स्ट, cardiac transplantation. By 5 years following cardiac transplantation, nearly all patients have some degree of coronary arteriopathy, small coronary vascular narrowing, fatigue with exercise, and pedal edema and bibasilar cracks and orthopnea. हे सगळं आपल्याला कार्डियक ट्रान्सप्लांटेशन नंतर मिळतं. काय, कॉर्नरी आर्टिरिओपॅथी, स्मॉल कॉर्नरी वेसल नॅरोईंग, आणि हे फटीग विथ एक्सरसाइज, पीडल एडिमा, बायबेसिलर क्रॅक्स आणि ऑर्थोपनिया हे सगळं आपल्याला दिसतं. म्हणजे बेसिकली विदिन 5 years यू कॅन सी काइंड ऑफ सिम्पटम्स ऑफ हार्ट फेलियर ओनली. अगेन 5 वर्ष काइंड ऑफ सिम्पटम्स, बिकॉज लेट्स सी, ब्रॅडिकार्डिया अँड सिन्कोप इन पेशंट विथ कार्डियक ट्रान्सप्लांट. The pharmacotherapy of bradycardia is different for this group of patients. This is because transplant is denervated. Okay, this is denervated. Oh, so म्हणून प्रॉब्लेम होतात ॲक्च्युली ब्रॅडिकार्डियाचे. Therefore there is no place for atropine even at higher dose. Hence repeated doses of atropine at 500 mcg per dose or 1 mg per dose are incorrect. The Resuscitation Council UK guidelines suggest using theophylline IV as slow intravenous infusion 100 to 200 mg. Because the heart is denervated, आपल्या atropine कधीच कामाला येणार नाही आहे. So atropine will never be in use. Even in normal or high doses, we have to give theophylline IV. ठीक है. Note, Becker muscular dystrophy is an X-linked genetic disorder resulting from mutation of the dystrophin gene. The clinical picture is similar to that of Duchenne muscular dystrophy, but it is much milder. Patients usually present between the age of 5 and 15, though presentation may not be until the 4th or 5th decade. Patients may present with heart failure secondary to dilated cardiomyopathy instead of the classical proximal muscle weakness, and inheritance is X-linked recessive. हे उगाच आहे पण ठीक आहे, आपण ऐकूया. आहे बेकर मस्क्युलर डिस्ट्रॉफी एक्स लिंक्ड रिसेसिव्ह डिसऑर्डर आहे. हा पेशंट बेसिकली प्रॉक्सिमल मसल विकनेसच्या ऐवजी तुमच्याकडे येतो मेनली क्लासिकल प्रॉक्सिमल हे हार्ट फेलियर घेऊन येतो बेसिकली. हे त्यांना सांगायचं आहे. ड्युशन मस्क्युलर डिस्ट्रॉफीसारखंच दिसतं बट माइल्ड आहे आणि त्यामुळे ते 4th आणि 5th डिकेड ऑफ लाईफमध्ये प्रेझेंट करतात. आणि प्लस इट इज अ हार्ट फेलियर सेकंडरी टू डायलेटेड कार्डिओमायोपॅथी. म्हणजे पहिले मसल वीक होतो हार्टचा, डायलेटेड कार्डिओमायोपॅथी होते आणि मग नंतर पेशंट तुमच्याकडे प्रेझेंट्स ॲज हार्ट फेलियर पेशंट, बट ही इज ॲक्च्युली दिस वन पेशंट बेकर मस्क्युलर डिस्ट्रॉफी. म्हणजे ठीक आहे, गुड. टोकोलायसिस असोसिएटेड पल्मनरी एडिमा.